Cuando hablamos de que hijo nos haga caso, muchas veces pensamos en técnicas, castigos o recompensas, y nos olvidamos de algo fundamental. La conexión emocional. Antes de intentar imponer una regla, antes de esperar obediencia inmediata. Lo más importante es que nuestro hijo sienta que le entendemos, que le vemos y que estamos realmente presentes para él. Porque los niños, incluso más que los adultos, responden a la cercanía emocional, escuchan primero con el corazón y luego con la mente. Si nos acercamos a ellos con prisa, con orden o con frustración, incluso el mensaje más lógico puede perder fuerza. Pero si antes de pedir algo nos detenemos, los miramos, les escuchamos y nos conectamos con lo que sienten, es mucho más probable que quieran cooperar. Conectar emocionalmente significa tomarse el tiempo de escuchar activamente, sin interrumpir, sin corregir inmediatamente. Significa reconocer lo que sienten, aunque nosotros no lo compartimos o no lo entendemos del todo. Por ejemplo, cuando un niño llega molesto porque algo no salió como quería. No serve de ser, no lors, no pasa nada, o eso no es importante. Lo que sí funciona es reflejar su emoción. Veo que estás frustrado porque no puedes lograrlo. Entiendo que te sientes as. Esa simple phrase hace que el niño se sienta visto y validado, Y esa validación crea un puente invisible de confianza entre padres y hijos. Es en ese puente donde se construye la predisposición a escuchar y a cooperar. La conexión emocional también pasa por la atención consciente. A veces creemos que estar presentes es suficiente con estar físicamente cerca. Pero un niño percibe cuando nuestra mente está en otra parte. Cuando estamos en el teléfono, preocupados por el trabajo o pensando en la lista de tareas. Aunque estamos al lado de él, nuestro hijo no siente nuestra presencia. Por eso, momentos de calidad son fundamentales, sentarse juntos. Hacer una actividad que le guste, mirar a los ojos mientras hablamos, incluso una caricia o un gesto de cariño mientras conversamos. No se trata de grandes gestos ni de horas interminables, se trata de presencia genuina, de mirar al niño como si fuera la única persona importante en ese instante. Esa sensación de ser verdaderamente visto genera apertura y predisposición a la escucha. Otro aspecto clave es la empatía. Empatía significa ceder siempre a lo que el niño quiere ni evitar de ser, no cuando es necesario, sino entender su perspectiva y acompañarlo emocionalmente mientras le guiamos. Un niño que siente que lo comprendemos, que no se enfrenta solo a nuestras normas, se siente seguro y confiado, esa seguridad le permite aceptar límites sin resistencia y seguir nuestras indicaciones con mayor disposición. En cambio, un niño que percibe frialdad, distancia o incomprensión, incluso frente a reglas sensatas, a menudo reacciona con rebeldía o indiferencia, porque emocionalmente no está conectado con nosotros. Es importante recordar que esta conexión emocional no es un premio ni una táctica para manipular, sino la base de la relación. Cuando priorizamos la relación sobre la obediencia inmediata, los hijos aprenden a confiar en nosotros, a sentirse valorados y a comprender que nuestras indicaciones nacen del cuidado y no del control. Esa confianza es la verdadera, ley secreta, para que un hijo quiera escucharnos siempre, porque responde desde el respeto y el afecto, no desde el miedo o la obligación. Es un proceso que requiere paciencia, práctica y coherencia, pero los resultados son duraderos y transformadores. En definitiva, antes de esperar que un hijo haga caso, debemos preguntarnos y estoy realmente conectado con él en este momento. He escuchado lo que siente, lo que piensa, lo que necesita. Porque solo a partir de esa conexión genuina, emocional y empática, surge la predisposición natural a escuchar, a entender y a colaborar.
Fold y as esa conexión like marca la diferencia entre una obediencia forzada y un acompañamiento que transforma la relación familiar y fortalece el vínculo afectivo. Cuando logramos esa conexión, descubrimos que muchas veces los niños no necesitan que les gritemos ni que insistamos, unfold, sino simplemente sentir que somos un refugio seguro donde pueden expresarse y ser escuchados. Unfold. Cuando hablamos de que hijo nos haga caso, uno de los errores más comunes que cometemos como padres es subestimar el poder de nuestras propias emociones. Muchas veces pensamos que basta con dar órdenes claras o imponer reglas, pero la verdad es que los niños no responden tanto a lo que decimos como así o nos sentimos mientras lo decimos. Ellos son espejos emocionales. Absorben nuestro estado de ánimo y lo reflejan. Si estamos tensos, frustrados o enfadados, ellos también se tensarán. Si estamos calmados, serenos y centrados, unfold, esa calma se contagia y crea un ambiente propicio para la cooperación y la escucha, unfold. Mantener calma no significa reprimir nuestras emociones o fingir que todo está bien cuando no lo está. Significa ser conscientes de lo que sentimos, unfold, gestionarlo de manera adecuada y transmitir seguridad. Un niño percibe inmediatamente cuando sus padres están irritados o ansiosos, fold. Incluso si nuestras palabras son amables. Por eso, aprender a controlar nuestras emociones antes de dar instrucciones o corregir conductas es clave, unfold. Técnicas simples de respiración, unos segundos para pausar y centrar nuestra atención en el momento presente. O incluso un breve recordatorio interno de que estamos guiando y no castigando, pueden marcar la diferencia. Esa pausa, aunque parezca pequeña, unfold, le da al niño la oportunidad de recibir nuestras indicaciones desde la calma y no desde el miedo, fold. La calma también tiene que ver con la coherencia entre nuestras palabras y nuestros gestos. No serve de ser tranquilo, mientras nuestra voz se eleva y nuestro rostro muestra tensión. Los niños perciben la contradicción y, en lugar de obedecer, reaccionan con confusión, ansiedad o rebeldía. Por eso, mantener un tono de voz firme pero sereno. Acompañar nuestras palabras con gestos tranquilos y una postura relajada ayuda a que el mensaje llegue de manera clara y respetuosa. La calma de los padres es, unfold, en esencia, un ancla emocional que ayuda al niño a regular sus propias emociones, y a responder desde la atención y la disposición. No desde la defensa o la tensión. Otro aspecto fundamental es que la calma genera confianza, fold. Un niño que ve que su padre o su madre puede mantener la serenidad incluso en situaciones difíciles aprende que existe un espacio seguro donde puede expresarse, y donde sus emociones serán recibidas sin juicio ni pánico, unfold. Esa seguridad es la base de la cooperación óptica. Cuando los niños sienten que su mundo emocional no será sacudido por gritos, rabietas o reacciones impulsivas, es mucho más probable que escuchen y acepten nuestras indicaciones, incluso cuando no son completamente de su agrado. Es importante también recordar que la calma es contagiosa, pero requiere práctica y coherencia. No se trata de ser perfectos, sino de aprender a regularnos con constancia. Cada vez que logramos más calma frente a un conflicto, estamos enseñando a nuestros hijos, de manera silenciosa pero profunda, cómo gestionar sus propias emociones. Les damos un ejemplo poderoso. La calma no es debilidad ni pasividad, es fuerza, claridad y capacidad de respuesta. Esa lección, más que cualquier sermón, será lo que recordarán y aplicarán a lo largo de su vida. Finalmente, mantener la calma nos permite ver con mayor claridad lo que realmente necesita nuestro hijo. Cuando reaccionamos con irritación, unfold, podemos perdernos de entender la raíz de su comportamiento, mientras que la serenidad nos permite escuchar, interpretar y responder de manera más efectiva, unfold. Nos convierte en guías conscientes en lugar de simples ejecutores de normas.
y esa diferencia es la crea un ambiente de respeto mutuo y colaboración constante. La calma, entonces, no es solo una herramienta para controlar la situación, es un regalo que damos a nuestros hijos y a nosotros mismos. Les enseña a confiar, a regularse, y sobre todo, a escuchar con atención. Porque un hijo que sienta la serenidad de sus padres, sienta que puede seguir sus indicaciones sin miedo ni resistencia. Y así, cada vez que respiramos, nos centramos y hablamos desde la calma, abrimos la puerta para que la relación familiar se construya sobre la comprensión, la confianza y la disposición mutua. Cuando hablamos de que nuestros hijos nos hagan caso, muchas veces olvidamos un principio muy simple. Los niños escuchan mejor cuando los mensajes que reciben son claros, concretos y positivos. No se trata solo de lo que decimos, sino de cómo lo decimos. Las órdenes vagas, largas o líneas de negativas suelen confundirlos y generar resistencia. No hagas esto, repetido muchas veces. O siempre tienes que portar bien, sin contexto, no les da información suficiente sobre lo que realmente esperamos de ellos. Por eso, unfold, si queremos que nos escuchen y actúen de manera adecuada, debemos aprender a comunicar con claridad y desde lo positivo. Un mensaje claro empieza por especificar exactamente lo que queremos que hagan. Por ejemplo, en lugar de decir, no corras en la casa. Podemos decir, camina despacio dentro de la casa, por favor. La segunda frase indica la conducta correcta. Evita la confusión y les da una guía concreta sobre lo que se espera. Los niños, al igual que los adultos, responden mejor cuando saben exactamente cómo comportarse. Los mensajes ambiguos generan ansiedad, dudas y, a menudo, desobediencia, no porque quieran desafiar, sino porque no saben con precisión lo que se espera de ellos. Además, el lenguaje positivo tiene un efecto profundo en la motivación. Cuando nos enfocamos en lo que sí queremos que hagan, en lugar de lo que no deben hacer, estamos enseñando y guiando, no castigando. Unfold, las palabras tienen un poder enorme, pueden inspirar cooperación o provocar rechazo. Por eso, no grites. Habla con voz tranquila, no es solo un juego de palabras. Unfold es una forma de invitar al niño a colaborar en lugar de imponer miedo o culpa. El lenguaje positivo refuerza la confianza. Fold, fortalece la autoestima y genera un ambiente emocional donde los hijos se sienten capaces de cumplir nuestras indicaciones. La coherencia también es fundamental. Si damos mensajes contradictorios o cambiamos la forma en que pedimos algo cada día, los niños se confunden y, naturalmente, dejan de prestarnos atención. Unfold, un mensaje claro y constante ayuda a construir seguridad y confianza. Por ejemplo, si pedimos siempre que se laven las manos antes de comer, unfold. De la misma manera y con la misma explicación, el niño sabe que espera y entiende que nuestras palabras tienen valor y consistencia. Unfold. Esa coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos refuerza la predisposición a escuchar. Otro elemento importante es el tono y la manera de expresar nuestras palabras. Incluso un mensaje claro puede perder fuerza si se comunica con enojo, impaciencia o sarcasmo. Por el contrario, un mensaje positivo, firme pero amable, llega de manera más efectiva y sin generar resistencia. Unfold. La combinación de claridad, positividad y serenidad crea un entorno en el que los niños quieren seguir nuestras indicaciones, no por obligación, sino porque se sienten respetados y comprendidos. Finalmente, la claridad y positividad no solo facilitan la obediencia inmediata, unfold, sino que también enseñan habilidades importantes para la vida. Un niño que aprende a recibir instrucciones claras y comprensibles desarrolla atención, comprensión y la capacidad de actuar de manera autónoma. No se trata solo de hacer caso en el momento, sino de aprender a interpretar mensajes, tomar decisiones y responsabilizarse de sus acciones.
Isa es una forma poderosa de acompañar su crecimiento y de fortalecer el vínculo entre padres y hijos. Basado en respeto y comunicación efectiva. En resumen, para que un hijo nos haga caso siempre, necesitamos comunicarnos de manera clara y positiva. Unfold. Debemos especificar lo que esperamos, enfocarnos en lo que su queremos que haga, mantener coherencia en nuestras palabras y expresarlas con calma y firmeza. Cuando logramos esto, la obediencia deja de ser un acto forzado y se convierte en un flujo natural de colaboración, comprensión y respeto mutuo. Y así, con palabras claras y positivas, abrimos la puerta para que la relación con nuestros hijos se construya sobre entendimiento y confianza, y no sobre imposición o temor. Cuando hablamos de que nuestros hijos nos hagan caso de manera constante, no podemos dejar de lado la importancia de las rutinas y los límites claros. Fold los niños necesitan sentir seguridad, y esa seguridad proviene de la previsibilidad. Cuando un niño sabe que esperar, cuando y como, se siente protegido y confiado. Por eso, las rutinas diarias, los horarios consistentes y los límites firmes no son una forma de control arbitrario, sino un regalo emocional que les permite orientarse en su mundo y actuar con tranquilidad. Las rutinas son especialmente poderosas porque los niños aprenden mejor a través de la repetición y de la coherencia. Por ejemplo, unfold. Tener un horario fijo para despertarse, desayunar, estudiar y acostarse ayuda a que los niños internalicen hábitos de manera natural. Unfold. La consistencia les enseña responsabilidad y les da una sensación de estabilidad que va mucho más allá de la obediencia inmediata. Unfold. Un niño que sabe que después de jugar bien la hora de estudiar, o que antes de cenar debe lavarse las manos. Unfold. Entiende que hay un orden en su día y que nosotros, como padres, somos guías confiables que mantienen esa estructura. Los límites, por su parte, unfold, son esenciales para enseñar respeto, autocontrol y responsabilidad. No se trata de imponer reglas por imposición, unfold, sino de establecer normas claras que indiquen lo que es aceptable y lo que no lo es, acompañadas siempre de consecuencias coherentes. Cuando los límites son firmes y consistentes, los niños saben dónde están los límites de la libertad y actúan con mayor seguridad. Por el contrario, unfold, si los le cambian constantemente o son ambiguos, los niños se sienten inseguros y es más probable cruben los límites, unfold. Discuten o ignoran nuestras indicaciones, no por rebeldía, sino por confusión. Es importante también que los límites se comuniquen con calma y claridad. Unfold. Un niño responde mejor cuando entiende la razón detrás de cada regla. Por ejemplo, no basta con decir, no puedes salir sin chaqueta. Es más efectivo explicar, hace frío afuera y queremos que estés protegido, por eso te pido que uses la chaqueta. Esa combinación de firmeza y explicación transmite cuidado, y no imposición. Los niños perciben que las reglas existen por su bienestar, unfold, no para controlarlos, y es mucho más probable que cooperen con ellos de manera voluntaria. La coherencia entre palabra y acción es otro aspecto fundamental, unfold. No sirve establecer reglas si luego no las aplicamos de manera uniforme. Los niños son muy perceptivos y notan rápidamente cualquier inconsistencia. Cuando ven que sus padres son firmes y consistentes, sienten seguridad y saben que pueden confiar en las normas establecidas. Esa confianza reduce la resistencia y fomenta la cooperación. Porque la obediencia deja de ser un acto de miedo o imposición y se convierte en un acto natural de respeto y comprensión. Además, unfold, las rutinas y los mites también ayudan a los niños a desarrollar autonomía, unfold, cuando saben lo que se espera de ellos y qué acciones son apropiadas en cada contexto, pueden organizarse, tomar decisiones y anticipar consecuencias. Unfold. Esa sensación de control sobre su propia vida, dentro de un marco seguro, es fundamental para que se sientan competentes y responsables.
No se trata de darles libertad absoluta sin gua, sino de enseñarles a vivir con responsabilidad dentro de un entorno seguro y estructurado. En definitiva, las rutinas y los límites consistentes son la columna vertebral de la cooperación. No son rígidos ni fríos, son un marco de seguridad y confianza que permite que los niños escuchen, comprenden y actúen con disposición. Unfold. Cuando logramos mantener esta coherencia día tras día, descubrimos que los niños no necesitan ser vigilados constantemente ni presionados para obedecer. Unfold. La estructura y el orden les proporcionan una guía natural para comportarse de manera adecuada y segura. Y así, la consistencia de nuestras rutinas y límites no solo facilita la obediencia, sino que también fortalece la relación con nuestros hijos, basada en seguridad, respeto y confianza mutua. Unfold. Cuando hablamos de que nuestros hijos nos hagan caso de manera constante, es fundamental entender el poder del refuerzo positivo. Unfold. Muchas veces nos concentramos en corregir errores, señalar lo que está malo, insistir en lo que no debe hacerse. Pero la verdad es que los niños responden mucho mejor cuando se sienten reconocidos y valorados por lo que hacen bien. El refuerzo positivo no es un premio material ni una manipulación, es una herramienta poderosa para motivar, enseñar y fortalecer la relación emocional entre padres y hijos. Elogiar a nuestros hijos por sus esfuerzos, no solo por los resultados. Unfold. Es una forma de mostrar que valoramos su proceso y su dedicación. Por ejemplo, unfold. Cuando un niño intenta ordenar sus juguetes aunque todavía quedan algunos fuera de lugar, decirle: veo que te esforzaste mucho en ordenar. Me gusta como lo hiciste. Es mucho más efectivo que concentrarse únicamente en lo que falta. Es reconocimiento le enseña que el esfuerzo, la intención y la constancia son importantes, y no solo el resultado final. Los niños aprenden así a perseverar, a asumir responsabilidades y a sentirse capaces, porque saben que sus acciones son vistas y valoradas. El refuerzo positivo también fortalece la motivación interna. Cuando los niños reciben atención, cariño y reconocimiento por comportamientos positivos, no necesitan obedecer por miedo al castigo o por obligación. Se sienten inspirados a actuar bien porque quieren repetir la experiencia de sentirse valorados y conectados con sus padres. Por ejemplo, un simple abrazo, una sonrisa, palabras de aliento o un momento de atención especial pueden ser mucho más poderosos que cualquier recompensa material. La clave está en que el refuerzo sea genuino, inmediato y específico. Cuanto más concreto y sincero sea, más profundo será su efecto. Además, el refuerzo positivo crea un círculo de confianza y comunicación. Cuando los niños perciben que sus acciones son reconocidas y valoradas, se sienten seguros para expresar sus emociones, hablar sobre sus errores y aprender de ellos sin miedo a ser juzgados o castigados. Esta seguridad emocional es fundamental para que la obediencia no sea forzada, sino un reflejo natural de respeto y cooperación. En otras palabras, cuando reforzamos lo positivo, los hijos no solo escuchan nuestras indicaciones, sino que también buscan activamente actuar de manera correcta porque comprenden que sus esfuerzos son apreciados. Es importante destacar que el refuerzo positivo no significa ignorar conductas inadecuadas o evitar establecer límites. Por el contrario, funciona mejor cuando se combina con reglas claras y consistentes. El reforzar los comportamientos decididos, enseñamos a los que conductas son apropiadas, mientras que los límites les muestran hasta donde pueden llegar. Esta combinación de estructura y reconocimiento genera un equilibrio perfecto. Los niños saben que se espera de ellos y se sienten motivados a cumplirlo. No por miedo, sino por la satisfacción de actuar bien y sentirse valorados. Finalmente, el refuerzo positivo tiene un efecto duradero en la autoestima y la relación familiar.
Un niño crece en un ambiente donde sus esfuerzos son reconocidos aprende a confiar en sí mismo. Afrontar desafíos con seguridad y a valorar el esfuerzo propio y ajeno. Fold aprende que sus acciones importan y que su relación con los padres está basada en afecto y respeto, no en presión o temor. Esa sensación de ser visto, escuchado y apreciado fortalece el vínculo familiar y facilita la cooperación de manera constante. En resumen, el refuerzo positivo es una herramienta esencial para que nuestros hijos nos hagan caso de manera natural y duradera. Elogiar sus esfuerzos, fold, reconocer su dedicación y brindar atención genuina transforma la obediencia en motivación interna. Fortalece la autoestima y construye un vínculo profundo basado en confianza y cariño. Cuando cultivamos el refuerzo positivo día a día, unfold, descubrimos los hijos no solo escuchan nuestras palabras, sino que también buscan actuar de manera correcta porque se sienten valorados y conectados. Y esa es la verdadera clave para una relación familiar armoniosa y colaborativa. Cuando hablamos de que nuestros hijos nos hagan caso de manera constante, es fundamental comprender que la obediencia no se logra solo con reglas, límites o refuerzos positivos, sino también fomentando su autonomía responsable. Fold, darles espacio para tomar decisiones, según su edad y capacidades, no significa dejarlos sin guía, sino enseñarles a asumir responsabilidades. Unfold, a pensar por sí mismos y a entender las consecuencias de sus actos. La autonomía responsable no solo fortalece su confianza, unfold, sino que también genera un deseo natural de colaborar y escuchar porque sienten que forman parte activa de sus propias decisiones. Permitir que los hijos tomen decisiones, aunque sin pequeñas, les enseña a confiar en su juicio y aprender de sus experiencias. Por ejemplo, unfold, dejar que elijan la ropa que van a usar, el orden de sus tareas o incluso la manera de organizar su tiempo para estudiar y jugar. Les da un sentido de control sobre su vida. Esa sensación de control es esencial para que se sientan competentes y motivados. Unfold, cuando un niño percibe que sus elecciones importan, estamos dispuestos a seguir las indicaciones que se derivan de esas decisiones. Unfold, porque entiende que participa activamente en la construcción de su propio día a día. Unfold, la autonomía responsable también implica enseñarles a asumir las consecuencias de sus actos, sin miedo ni culpa excesiva. Si un niño decide no ponerse la chaqueta en un día frío, podemos acompañarlo diciéndole, si no la usas, sentirás frío y tendrás que abrigar más tarde. Esto no es castigo, es enseñar causalidad y responsabilidad de manera respetuosa. Unfold, aprender a aceptar consecuencias naturales les ayuda a comprender que cada acción tiene un efecto y su comportamiento impacta, no solo en ellos mismos, sino también en su entorno. Esa comprensión fomenta la cooperación voluntaria, porque cuando saben, sus decisiones importan, actúan con mayor conciencia y disposición. Es importante, además, equilibrar la autonomía con límites claros. Unfold, la libertad puede generar inseguridad o confusión. Unfold, los niños necesitan saber hasta dónde pueden decidir y de dónde entran las reglas establecidas por su bienestar. Unfold, la autonomía responsable se desarrolla dentro de un marco seguro, reglas claras, expectativas coherentes, y un entorno donde pueden experimentar, equivocarse y aprender con apoyo y afecto. Unfold, esa combinación de libertad y estructura les enseña a tomar decisiones, con responsabilidad y a valorar la orientación de los padres, no como imposición, sino como acompañamiento consciente. Cuando fomentamos la autonomía responsable, también estamos fortaleciendo su autoestima y su sentido de competencia. Los niños que aprenden a tomar decisiones y a enfrentar las consecuencias desarrollan confianza en sus habilidades, resiliencia frente a los errores y capacidad para resolver problemas de manera creativa. Esa seguridad interior les permite cooperar con mayor naturalidad,
Pork no obedecen por miedo ni por prisión externa, sino porque comprenden la importancia de sus acciones y el valor de escuchar y aprender de sus padres. Finalmente, enseñar autonomía responsable refuerza el vínculo emocional entre padres y hijos. Cuando confiamos en sus capacidades y les damos espacio para decidir, los niños sienten que los valoramos y respetamos. Unfold, esa sensación de ser escuchados y considerados fortalece la relación y hace que la obediencia deje de ser un acto impuesto. Convirtiéndose en un flujo natural de colaboración, respeto y afecto. La autonomía responsable es, en esencia, un regalo que les permite crecer seguros. Conscientes y conectados con nosotros, mientras aprenden a manejar su vida de manera equilibrada y saludable. En resumen, fomentar la autonomía responsable no significa ausencia de límites, sino enseñar a los hijos a decidir, asumir consecuencias y actuar con conciencia dentro de un marco seguro. Esa combinación de libertad guiada y responsabilidad les da confianza, fortalece la cooperación y construye una relación basada en respeto, afecto y comprensión mutua. Cuando logramos cultivar la autonomía responsable, descubrimos que nuestros hijos no solo nos escuchan, sino que participan activamente en su propio crecimiento. Y esa es la verdadera clave para que nos hagan caso siempre, de manera natural y amorosa,